everyone. Welcome to CAPIC's Immigration Daily Update. My name is Veress, all the way from Calgary, and I'm joined by my co-host Valerie from la belle ville de Montréal, who will do CAPIC Bulletin Immigration Canada en français. It's been a very busy week, filled with important IRCC announcements and updates, and today we're going to talk about three of those. We're going to talk about the postgraduate work permit and online courses, new program delivery instructions on employer compliance inspections, COVID-19, announced yesterday, May 14th. So this is fresh off the press. And finally, we'll give you a short summary on work exemptions and work permit conditions when changing employment following the very important announcement that we heard last Tuesday, May 12th. Bonjour tout le monde, bonjour depuis Montréal, je suis Valérie Flat. Et je suis aujourd'hui accompagnée par Peter Veress depuis Calgary, mon co-animateur pour les anglophones. On est heureux de vous accueillir dans notre bulletin immigration quotidien, votre rendez-vous quotidien. Aujourd'hui, on termine la semaine et puis nous allons vous parler de trois thèmes très importants, en particulier du permis de travail post-diplôme suite aux études en ligne pour les étudiants étrangers. On va vous parler d'une nouvelle toute fraîche qui est sortie hier, les nouvelles instructions de prestation du programme sur les inspections de la conformité des employeurs et surtout le fait qu'il ait ou non à payer les employés pendant la quarantaine. Et finalement, nous vous ferons un petit résumé sur les dispenses des conditions de permis de travail dans le cas du changement d'employeur, l'annonce qui a été faite le 12 mai. On va vous faire un petit récapitulatif clair et net des conditions et de ce que vous devez faire pour pouvoir en bénéficier. Back to you, Peter. Merci, Valerie. So on the postgraduate work permit front, under normal circumstances, and I don't know if you remember normal circumstances, it seems like a distant past, but criteria for the work permit program limited an international student's ability to pursue a program via distance learning from inside or outside Canada, and the time spent studying outside of Canada was deducted from the length of the work permit for which they were eligible. I don't know if you remember that, but that was the rule. So now, again, temporarily, the postgraduate work permit eligibility will not be affected for international students whose fall courses will be online due to COVID-19. This is in line with the guidance provided to students already studying in Canada whose program had a spring or summer start date. So now the difference is now we're talking about fall of 2020 where there was some question. This clarifies it. So students in this situation may begin their classes outside of Canada and complete up to 50% of their program via distance learning if they cannot travel to Canada sooner. And in addition, they will not have time deducted from the length of future post-graduation work permits for studies completed outside of Canada up to December 2020. Okay, so, and that includes also the students for whose program was given in winter, for those who are finishing now, no? Only for fall. This announcement only addresses students, international students for spring and summer and fall 2020. And fall, okay. And fall 2020, so not winter yet. Okay, no, but I mean the past winter, for those students who started core courses in classes and they were moved to online classes? That's a good question as to whether they were in for winter. The announcements that we received only addressed the spring, summer, and for fall. So the past, like 2020 winter, is what we're talking about here. I think they made an announcement about that in the past where they said that they were not to worry about that it was okay for winter session. Yeah, I would have to say that would still be included into this announcement. Yeah. It's just that they moved forward now. Correct. Now this is forward looking to fall 2020. It's where the question mark was, I think, for a lot of students. We're saying what happens in fall. Exactly. And so now this basically says fall will be treated the way that these spring and summer students were being treated. Ok. Donc, pour les permis de travail post-diplôme, donc vous savez que la norme voulait que si vous preniez des cours en ligne durant votre programme d'études qui était normalement en classe, les cours que vous aviez pris en ligne ne comptaient pas pour la durée du permis de travail post-diplôme que vous alliez obtenir suite à l'obtention de votre diplôme. Donc maintenant, ils avaient annoncé que les cours que vous aviez pris cet hiver, effectivement, qui étaient passés par des cours en ligne dû au Covid, à la Covid, excusez-moi. Du coup, ces cours-là
comptait effectivement pour l'attribution du permis de travail post-diplôme. Et maintenant, ils viennent de passer une nouvelle norme qui dit qu'en fait, tous les cours, alors laissez-moi lire bien parce que les étudiants étrangers dont les cours de l'automne 2020 seront en ligne en raison de la Covid ne seront donc pas touchés. Mais ça, c'est seulement pour les étudiants qui étudient déjà au Canada ou dont le programme a été lancé au printemps ou à l'été. D'accord? Donc après ça, les étudiants qui se trouvent dans cette situation peuvent commencer leurs cours à l'étranger et terminer jusqu'à 50% de leur programme au moyen d'apprentissage à distance en ligne s'ils ne peuvent pas se rendre au Canada plus tôt. Donc si votre programme commençait au printemps ou à l'été, vous pouvez commencer votre programme d'études en ligne. Ça ne changera rien pour votre programme de travail post-diplôme. Et ça, en fait, ça va être continué jusqu'au 31 décembre 2020, donc même le trimestre de l'automne là va être comptabilisé. Donc vous pouvez commencer et continuer vos études en ligne, il n'y a aucun souci. Thank you. So the new program, there's new instructions on employer compliance inspections. So the new program delivery instructions on employer compliance instructions, COVID-19, was announced yesterday. Lots of really, really important information on this announcement. And I encourage everybody to read it very thoroughly because, again, there's very practical information here. But these instructions basically dealt with three areas: new employer conditions, employer inspections, and provincial and territorial health authorities and order. And I know that sounds really complicated, but actually it's a good thing to look at because it does talk about the impact that your health coverage has on the condition, on the situations that are happening right now. Again, there's lots of practical information on these instructions, but due to our time constraints, which unfortunately we have here, we cannot discuss all the details. But the update does answer a very important question that many of you have been asking, and that is, do IMP workers need to be paid by their employers during their mandatory initial 14-day isolation period? We know that the LMIA work permit holders do, but now the question was, do IMP workers need to be paid? And the answer is a resounding yes. The employers, and this is a straight quote from the updates, the employers under the International Mobility Program must pay the wages beginning at the period of a self-isolation or quarantine upon entry to Canada as required by the Quarantine Act, regardless of whether the foreign worker is able to work or not. And again, it's only the beginning of the period of self-isolation that is required to be paid. Any subsequent self-isolation period that the worker may be subjected to is not necessarily, it will fall under provincial jurisdictions and provincial directives. But right now, IRCC is mandating employers to pay international mobility or pay wages at the beginning of the period of self-employment for IMP workers. Il y a des nouvelles instructions qui sont sorties fraîchement hier pour l'exécution du programme sur les inspections de conformité des employeurs durant la Covid. Et ces instructions portent sur les conditions relatives aux nouveaux employeurs, les inspections de votre lieu de travail, les autorités et les ordres provinciaux et territoriaux en matière de santé. Donc, on vous invite à aller voir sur le site web pour retrouver en détail toutes ces instructions parce qu'elles sont assez longues et assez détaillées. Donc, c'est sûr qu'on n'a pas, pour des raisons de contrainte de temps, on n'a pas trop le temps de vous expliquer en détail toutes ces nouvelles mesures. Mais il y a une question qui revient souvent et on voudrait vous apporter une réponse claire, c'est est-ce que les travailleurs du programme de la mobilité internationale doivent-ils être payés par leurs employeurs pendant la période d'isolement initial obligatoire de 14 jours? Et la réponse est les employeurs doivent payer le salaire à partir de la période d'auto-isolement ou de quarantaine à l'entrée au Canada, comme l'exige la loi sur la quarantaine, que le travailleur étranger soit capable de travailler ou non. Donc, dès qu'un travailleur, si vous venez sous la mobilité internationale, donc avec un code de dispense de IMT et EIMT-SAQ, votre employeur doit vous payer les 14 jours, seulement les premiers 14 jours de quarantaine. S'il y a des quarantaines successives qui succèdent, là, on passe sous d'autres mesures provinciales ou gouvernementales. Donc là, ça sera à l'employeur de vérifier. Mais en tout cas, les 14 premiers jours, c'est sûr, vous devez être payé. Voilà, ça c'est dit. Vous devez payer. Payer. It's the right, c'est un droit. I'm not your employee. I'm so French when I say that.
Absolutely. And we left the last one, the last sort of update, and the most important update to the last one here, and that is the change of job employer announcements. And this was just made on Tuesday, May 12th. And there's going to be, I think, more questions and answers on this one, but we want to just go through very quickly through the 6 points that I think are the salient points of these instructions. And this regards, again, a change of a job or employer while you are in Canada. So the first point that they make is that the foreign temporary worker must comply with the following requirements in order to qualify for this provision, this temporary provision that the IRCC has implemented. And the first provision is that the foreign worker is in Canada with a valid temporary resident status, including implied status. 2, the temporary foreign worker held a valid work permit or was authorized to work without a work permit under paragraphs 186B to X on the regs when their application for a new work permit or work permit renewal in Canada was submitted. 3, that the temporary foreign worker has submitted a new work permit application or a work permit renewal application in Canada for an employer-specific work permit for which a decision has not yet been made. 4, that the temporary foreign worker intends to work for a new employer and/or occupation as specified by the job offer included in their work permit application described on the point above. And 5 is that the temporary foreign worker has applied for the public policy exemption using the electronic means identified by the department for that purpose. And finally, 6, that the temporary foreign worker has requested that the exemption be applicable until a decision is made on their work permit application. And I know this sounds like a lot of verbiage. I really encourage you guys to really look at the update, at the announcement, and go through it very, very carefully. And because mistakes can be made here, and we have to be very, very diligent in making sure that we understand what these provisions are allowed. So once the work permit application is submitted, the applicant must, in addition, request through a web form an authorization to start working with the employer. So, and then they give you an example. The IRCC website actually gives you an example of a letter that can guide you in this step. So, and again, you must wait for a positive answer of this request, which is about 1 to 10 days before the temporary foreign worker is allowed to start working on the new job or with the new employer. And this is really important as well. The last point, and I think this is one that there's a bit of confusion around, is please note that if the applicant is working under an open work permit, these measures do not apply to her or him. Oui, alors on va reprendre un petit peu, on va refaire le point sur les mesures qui ont été mises en place le 12 mai pour les employeurs, les travailleurs temporaires étrangers qui se trouvent au Canada et qui souhaitent changer d'employeur ou d'emploi. Donc, les mesures, en fait, vous devez vous trouver forcément au Canada avec un titre de permis de travail valide ou sous statut implicite. Votre permis de travail était valide ou vous étiez sous statut implicite au moment où vous avez fait une nouvelle demande ou vous allez faire une nouvelle demande de permis de travail pour un nouvel emploi ou un nouvel employeur. Votre demande, si vous l'avez déjà soumise, il n'y a pas eu encore de décision prise au sujet de cette nouvelle demande et vous avez l'intention de travailler, on est d'accord, pour un nouvel employeur ou vous changez de poste au sein d'une même entreprise. Mais pour cela, vous êtes au courant que vous devez faire modifier votre permis de travail. Donc, dans ce cas-là, vous devez soumettre une demande de permis de travail ou une prorogation de permis de travail afin, pour pouvoir ensuite, par la suite, et en plus, vous devez donc, en plus de faire la demande de permis de travail, vous devez faire une demande de dispense pour pouvoir commencer à travailler le plus rapidement possible avec ce nouvel employeur. Normalement, vous devez attendre 3 mois, mais avec cette nouvelle mesure, vous n'allez plus attendre que 1 à 10 jours. Mais pour cela, vous devez, en plus de soumettre la demande de permis de travail sur votre compte TGC, puisque vous ne pouvez plus vous rendre autour du poteau, vous devez en plus demander par formulaire web une dispense. La dispense,
vous avez une lettre vous pouvez faire juste un copy-paste de la lettre sur le site de IRCC. Ils vous ont fait exactement, ils vous ont expliqué, enfin, ils vous ont vraiment écrit la lettre pour vous. Vous n'avez plus qu'à faire un copy-paste et la mettre dans votre formulaire web où vous demandez que la dispense soit applicable dans votre cadre, en fait, afin que, au bout de 1 à 10 jours, un agent vous revienne et vous dise « Ok, votre dispense a été accordée, vous pouvez commencer à travailler avec votre nouvel employeur ou à votre nouveau poste ». Donc, vous faites bien les deux choses. Vous demandez un nouveau permis de travail et en même temps, vous demandez une dispense afin de pouvoir commencer à travailler. Attention, les personnes qui ont un permis de travail ouvert, cette mesure ne s'applique pas à vous puisque vous êtes chanceux, vous avez un permis de travail ouvert. Vous pouvez changer d'emploi ou d'employeur comme gré vous semble. Donc, surtout, n'allez pas en plus vous rajouter des mesures, enfin, des étapes supplémentaires. Voilà. Voila. Valerie, once again, it's been a pleasure to share monitors with you. And I just want to say that today being the end of the week, we would like to thank Fiona Lobo for bringing CAPIC's Immigration Daily Updates video broadcast to life every weekday. She does a lot of the work in the background. Thank you, thank you, thank you. Please follow us every day at 3 p.m. for developing news and updates. And remember, and this is important, remember that we have the great privilege to meet with IRCC, CBSA, and on occasion with ESDC every 2 weeks so that we can actually send them your questions and get some answers. It's really, really important, guys, that you actually send us the questions if you have any, and I'm sure you have lots. Make sure they're well formulated, put a lot of thought into it, send it to us, and we'll be happy to pass those on to the departments, to the appropriate departments. And typically, there seems to be really goodwill from these departments and these agencies, and they do want to get the information from the field, and that's the sort of the value we bring to the table when we meet with these agencies. Stay well, safe, and most important, stay sane. And visit our webpage at myconsultant.ca, where we post reliable information on immigration programs and updates during the COVID-19 health crisis. Have a relaxing, nice, long weekend, guys. Thank you for listening. Non, merci, Peter. Ça fait également un plaisir de refaire une petite vidéo avec toi. Donc, en cette longue fin de semaine, nous voulons remercier spécifiquement Fiona Lobo qui donne vie au bulletin Immigration Canada tous les jours de la semaine, un bulletin qui vous est offert par CAPIC, l'association des consultants réglementés en immigration au Canada. Donc, n'oubliez pas de nous regarder et de vous abonner à notre chaîne YouTube. Tous les jours à 15 h, nous mettons des nouvelles mesures, restrictions en ligne. On vous explique tout ça dans les mots les plus clairs qu'on puisse. Ensuite, n'oubliez pas non plus de nous faire parvenir vos questions parce que mardi prochain, nous rencontrons ESDC, IRCC, CBSA parfois et on leur posera vos questions et on essaiera d'obtenir des réponses pour vous. Et c'est donc, envoyez-nous nos réponses avant mardi 9 h. Prenez soin de vous, respectez les consignes du gouvernement et puis surtout, n'oubliez pas de vous abonner à myconsultant.ca et de regarder nos vidéos sur notre chaîne YouTube. Bonne longue fin de semaine à toi, Peter. Bonne longue fin de semaine à vous tous qui nous regardez. Ce fut un plaisir encore de vous voir tous les jours cette semaine.